It's not from the dentistry. However, in the MPIF, Metal Powder Industry Federations gave the ATOZ the grand prize, #1 prize in the titanium beam method products. Quite happily, the medical devices, the ATOZ, achieved the prize as its innovative design. This innovative design thì cái thiết kế của nó rất là hiện đại và nó một cái phát minh rất là cải tiến đáng kể. Nó sẽ thích hợp để mình đặt ở vào trong những cái trường hợp mà cái khẩu cái nó cực kỳ hẹp luôn. Và khi mình đặt cái con ATOZ thì mình có thể có một cái kỹ thuật để giúp đỡ mình và mình có một cái ván hướng dẫn phẫu thuật để đặt cho nó chính xác và dễ dàng. As an experienced orthodontist, maybe many of you can apply this with pre-hand techniques. This is the method we do for the patients. Using the surgical marker, we check the middle palatal suture in the median areas đặt được cái ATOZ một cách rất là dễ dàng, gọi là kỹ thuật freehand, nghĩa là tay mình tự do, là có cái ván nó đã giữ được, nó định vị cho mình để mình chỉ việc đặt. Actually, the scissors, và chúng ta sẽ dùng cái kẹp nè, đặt nó vào, 1.6 mm diameter, rồi sử dụng cái 1.6 ly, dài 6 ly, đường kính là 1.6 và mình vặn vô những cái lỗ. 15 Newton centimeter of speed and about 30 Newton of force. Và cái lực vặn vào là khoảng 50 Newton. Nowadays, we do apply the ATOZ with ngày nay là tôi có thể chúng ta có the thể đặt advantage ATOZ of với this hướng guide dẫn is của cái that máng phẫu we thuật. can calculate the exact amount of mini screws for the ATOZ. This patient, the 60 years male patient, he needed bệnh nhân ở over đây là 12 16 mm of tuổi. MTD corrections. Và bệnh nhân This cần phải case có is điều from trị cái hẹp xương hàm Stanford trên. University. Then maybe you will apply the RPE Ở đây thì or chúng you ta có will apply thể the RP. đặt cái RPE hoặc là Because this RPE kind không? of extremely narrow designs, Là tại vì we cái khẩu should cái think vòng about phẫu của bệnh nhân nó alternatives quá hẹp. than conventional RP or Cho nên MS. cái RPE bình thường This và cái is mouthpiece rất hybrid là type khó marking, đặt the vào MS. cái vùng khẩu rất In hẹp my này. universities, the 5 faculties are so excellent at applying the MSc. Therefore, KHịnh University, my group, we can compare the treatment effect or risk Thì ở factor KHịnh là between có the một bác MSc sĩ and là ATOZ sử dụng quite hybrid well. là line dạng line. This Cho nên patient, chúng tôi có cơ hội để so sánh this is cái the kết 2 quả của months hai cái after điều the trị. expansion. What happened to this patient? Điều gì sẽ xảy ra trên bệnh One nhân screws were bruised during the nếu như activation. mà trong quá trình And mà finally, mình we kích could hoạt find lực á, và the nếu 2 như mà months những of cái khí cụ nó chỉ có hai cái con vết severe nhựa thôi, flailing or mũi và một first con nó bị bolus rớt á, thì can cái khí find. cụ đó như thế nào? What Mình this sẽ happened? phải Why làm this lại từ đầu happened? á, nó thất Because bại nha. the middle palatal suture Thì chúng ta area, biết đó là cái vùng của the cái 3 mm đường apart giữa from khẩu cái á, MPS areas, the average hard tissue thickness is about 3.5 millimeters. thì đây là cái bề dày của cái xương, được nghiên cứu cái bề dày của cái xương ở cái vùng mà xung quanh for the dọc MSc theo hai cái đường khớp giữa của khẩu cái. some screws, if it is placed in the thin bone areas, it is easy to bruise. Thì chúng ta biết nếu mà chúng ta vặn con vết vào một cái vùng mà nó có xương quá mạnh á, thì nó quá mỏng á, thì dĩ nhiên là nó rất là dễ rớt, đúng không? Instead of MS, we decide to apply the ATOZ to these patients. Cho nên ở trong ca này á, là chúng tôi đã quyết định là chúng ta sẽ đặt ATOZ cho bệnh nhân. Tại vì cái vòng khẩu nó quá hẹp we đi. decided to apply the ATOZ to these 16 years extremely narrow maxillary areas. However, because of thick soft tissue, Nhưng mà ở đây á, thì cái mô mềm nó cũng rất là dày. we applied the ATOZ with a hybrid type. First, Cho nên phải sử dụng cái ATOZ nhưng mà cái dạng đó là dạng line, dạng hybrid. Thì ở đây bệnh nhân á, là sẽ sử dụng
as a retention period. Mình kích hoạt cái ATOZ And 8 then tháng và sau đó we mình đợi apply 2 tháng. standalone ATOZ again, the second ATOZ Và without sau đó thì mình hybrid mới đặt design. cái And ATOZ khác. linear activation for Thì 3 mình months. sẽ kích hoạt thêm 8mm nữa trong This 3 is tháng kế what tiếp. we applied. The first ATOZ mini squeeze was a 16mm long. Thì cái However, con the vít second ban đầu ATOZ là dài mini 16 squeeze ly. was 13mm long. Nhưng mà This cái con is lúc what sau we là chỉ cần achieved 13 ly. from the ATOZ. Because of ATOZ or this kinds of pure bonbon type Vì expander, ATOZ nó là một cái dạng nối nông hàm nhanh đó mà nó tụ hoàn toàn trên xương. non-extraction treatment for Cho nên ở this đây patient. ca này chúng ta có thể điều trị Maybe mà không then cần nhổ răng. you think about this. Maybe the ATOZ design is compact. Then what's wrong? So what? How about this patient, 15 years old female patients? Ví dụ như ở đây ha, Quite có bệnh nhân này complicated là một cases cái ca nó rất là phức because tạp. of both the posterior crossbites. Cắn ngược ở đằng sau. Only ATOZ make like this. Thì chỉ có ATOZ mới có thể điều trị From được như this vậy thôi. to this Từ to giai this. đó, 3 tức là các months giai đoạn điều of trị. activation made this 3 possible, tháng điều and trị opposite and kích overlap hoạt. relationship became gradually improved. Thì cái I cốc want cắn to của đằng sau nó từ emphasize từ nó here, cải thiện. not only for the compacted design, but also for the force of application method. Thì ATOZ nó khác biệt với PAPI không phải chỉ có cái là cái thiết kế của nó nhỏ gọn gọn hơn nữa, mà trong nó dễ dàng trong cái cách kích hoạt nữa. 3 months after the expansion, Đây là bệnh nhân 3 tháng sau khi nong 8mm hàm. activation of appliances. Kích hoạt nong ra là 8mm ở cái Nasal ATOZ. cavity width. Chúng ta sẽ thấy là cái sàn mũi, cái xoang mũi nó cũng được nong rộng ra. Nasal cavity width. And then the first premolar and canine ear skeletal expansion was like this. Thì chúng ta sẽ thấy ở bụng răng nanh ha, là có xương cũng được And nong dental rộng như vậy. expansion areas. But 4 to 5 Chúng ta sẽ thấy là có phần nong rộng ở răng nhưng mà nó rất là nhỏ. Posterior nasal expansion was 1.88mm and bony corner area showed Thì ở cái lỗ mũi sau á, khi mà mình đo cái kích thước mình cũng thấy là cái kích thước chiều ngang của cái lỗ mũi sau á là nó cũng tăng thêm như vậy. Number 2, the ATOZ expander utilized spring force. This is quite important. ATOZ nó sử dụng một cái hệ thống lực đó, nó có cái lò xo đàn hồi nha. Cho nên nó có thể tạo ra được một cái lực nó liên tục ha. Mà mình chỉ cần mỗi lần kích hoạt nhẹ thật là nhẹ thôi, nhưng mà nhờ cái lò xo đàn hồi nó có thể tạo ra một cái lực liên tục. MSE. However, 3 months activation. Thì sau đây là sau 3 tháng. Instead of mid-palatal suture opening, the patient's MSE device was deformed. Thì với cái cụ MSI á, mình thấy chỉ cần 3 tháng mà kích hoạt lực đó tự dưng á, là cái cụ nó đã bị rớt ra ha, nó bị phá hủy, nó bị biến dạng. Tại sao vậy? Mặc dù nó đã được giữ bởi 4 vết luôn, là do cái lực lúc kích hoạt nó quá mạnh, nó không có cái bộ phận nó nén để nó giữ lực và để tạo lực nhẹ trong thời gian dài. The result. Yes. When the researchers applied the force to this kind of a bone expander, the expansion screw was like the highest expansion screw. Thì khi mà mình áp dụng lực tăng lực đó, kích hoạt lực ở trên đây thì cái lực của nó theo kiểu của cái kiểu của là tăng lực của Hyrax, tức là lực rất là mạnh ngay lúc đầu, nhưng mà nó ngắt quãng. The appliances was distorted and deformed. Và nhờ vì cái lực nó quá mạnh trong mỗi lần kích hoạt đó, nên cái cụ nó rất là dễ bị biến dạng. Yes, the heavy interrupted force from the appliances. If the mid-palatal suture or circummaxillary suture is not opened or activated, the accumulated force make the appliances deformed or breakage. Therefore, thì cái lực của nó quá mạnh, mặc dù là lực ngắt quãng thì nó quá mạnh á, thì cái đường khớp á, nó chưa có kịp phản ứng lại, thì tất cả cái lực mạnh đó nó lại tác động ngược trở lại cái khí cụ, nó làm cho khí cụ rất là dễ gãy. 2025, the Peter knot maybe
in the next room, he is performing the presentation. He is a great lecturer and great researcher. His group performed the finite element analysis Thì of ở cái phòng kế bên đó atoms. là có một ông báo cáo viên, ông rất là nổi tiếng trong những cái thí nghiệm về phần tử hữu hạn. His finite element analysis was great, and he checked up Và ông đã làm những cái and its effect on mid-palatal suture opening. Và đã làm những cái nghiên cứu về phần tử hữu hạn để đánh giá cái tác động của những cái khí cụ nông hàm mà dựa trên vít và tác động lên cái đường khớp giữa cổ cái như thế nào. Mid-palatal suture. However, his group emphasized cái nhóm của ông nhấn mạnh this rằng appliance is weak. Therefore, we will recommend you to apply this within suture maturation stage. Thì ông đã nói là cái lực gây ra bởi cái khí cụ này nó không có quá nhiều, cho nên chỉ có thể tác động được có hiệu quả trên cái giai đoạn mà đường khớp cổ khái nó chưa có đóng chặt, nó chưa có trưởng thành. Nhưng mà liệu điều đó có đúng hay không? Nhưng mà tôi muốn khẳng định ở đây là cái lực mà mình nén ở trong cái ATOZ nó lớn, nhưng mà nó là một cái lực nó có cái tính đàn hồi, nó nén ở trong cái lò xo trong cái ATOZ, cho nên nó sẽ xả lực một cách rất là nhẹ nhàng và từ từ. This is about the risk factor of ATOZ from the young patients and old patients. Thì ở đây là cái nghiên cứu này nó đánh giá cái hiệu quả của ATOZ từ bệnh nhân nhỏ cho tới bệnh nhân lớn ha. Ở trong 4 cái tình trạng trưởng thành của cái đường khớp giữa luôn. Maturation stage B, stage C, stage D, the MPS opening, the success rate was 100% in ATOZ. Thì ở những cái giai đoạn mà B, C và D là thành công tới 100% luôn á. 77.8% in maturation stage D and 55.6% maturation stage E. Và ở những giai đoạn là C, giai đoạn D hoặc là E là giai đoạn mà cái đường khớp mà nó đã đóng lại rồi á. Thì cái tỷ lệ thành công nó thấp hơn, nhưng mà nó vẫn có tỷ lệ thành công nha. Do đó, instead, compared to NSE or the high-X expanded screw, the components, the ATOZ, the components, the spring force can do the different contribution for the MPS opening. Thì khác với những cái khí cụ MSE truyền thống á, thì cái ATOZ nó có cái cơ chế để nó xả lực một cách rất là sinh lý ha, cho nên nó đã có thể hiệu quả được trên những cái đường khớp mặc dù là nó đã trưởng thành rồi. SDO is an important meaning. For the SDO is really like tooth movement. When you do work for the tooth movements, you can apply the bracket and you can apply the wires. Then sometimes continuous force means like the PDL activation, some lag period, and then continuous tooth movement. SDO is the similar. Thì chúng ta biết là những cái đường khớp của mình khi mà mình tác dụng lực lên nó thì nó sẽ có một cái di chuyển ban đầu rất là nhỏ, xong sau đó nó sẽ có một giai đoạn là gọi là cái giai đoạn trì hoãn, thì nó không có chuyện gì xảy ra hết cho tới khi mà nó vượt qua cái ngưỡng đó thì mới có cái sự tách nhau ra của cái đường khớp. Và lúc đó từ đó trở đi thì cái lực trong cái khí cụ nó đưa ra nó mới được truyền vào cái việc nới rộng cái tách trường khớp nữa ra. His suggestion was that it's quite possible that a constant acting force with a low diffraction rate will be better. Cái lực mà sinh lý nhất là một cái lực mà nó phải là hằng định, nó phải là liên tục và nó giữ độ lớn liên tục ha. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó phải giữ độ lớn liên tục và hằng định thì nó tốt hơn. The kinds of the clinical research showed that from the 7 to 12 kilogram of force is needed for the mid-palatal suture opening. Yes. Recently developed and sold, the appliances showed us about 900% of continuous spring force. But for the mid-palatal suture opening, this force is not too high.
Chúng ta biết là để mà nông For rộng the cái SEO, khớp cái đường khớp I giữa emphasize hậu cái here thì cái không the có cần cái optimal lực mà force. thật là quá However, mạnh. heavier force, Tuy constant nhiên ở đây force, chúng ta sẽ biết là cái supreme ATOZ force. nó có khả năng nó tạo The ra được một ATOZ cái lực rất là action mạnh luôn link, nếu mà mình the trong cái link trường hợp mà mình muốn, works mình cần nha. as a Nhưng mà cái supreme lực của force nó là prepared cái lực nó till rất là hạn định và totally liên tục và expanded. sinh lý. Therefore, ATOZ, we apply the force without regular method, the customized. About the 2 months or the 4 months or 1.5 months interval, we do activate the ATOZ till we feel resistance. Because it applied the constant continuous physiologic force around 12 kg. And this is the action curve. Firstly, when we do activate the ATOZ, the 0.3 millimeter per turns we can find. However, it is decreased. The cranial synostosis patients it looks like quite mature and interlocking the mid-palatal suture. However, 4 months of continuous force made this possible to open the mid-palatal suture or CMX activation. Chúng ta thấy ở bệnh nhân này họ bị một cái hội chứng gì đó và những cái đường khớp của họ nó trưởng thành, nó đóng rất là sớm ha. Nhưng mà với ATOZ thì sau vài tháng là mình đã có thể mở lại được cái đường khớp giữa khẩu cái của bệnh nhân rồi. Posterior nasal expansion was about 4.42 mm, and skeletal expansion, dental expansion amount was like this. How about this 30 years female Còn patient? đối với một cái bệnh nhân This 30 30 tuổi này years thì như thế female nào? patients showed no more expansion till 3 months of activation. However, we waited. We try not to tear or rupture the mid-palatal suture because we still stimulate the suture cells in the mid-palatal sutures. Và trong những cái tháng đầu lúc mà kích hoạt á, là chúng ta sẽ thấy là giống như là chúng ta không cố tình đặt quá nhiều lực lên áp lực lên trên cái đường khớp giữa khẩu cái này, bởi vì chúng ta chỉ biết là cái lực ban đầu nó sẽ dùng để nó kích hoạt những cái tế bào ở ngay đường khớp thôi, để cho chính những cái tế bào này nó hoạt động nó mới làm được ra cái sự tách đường khớp, chứ không phải cái sự tách đường khớp là do cái lực mình đặt thật là mạnh để nó tách. Do not use ATOZ in Vietnam. I do perform presentation for when you know when it is available in Vietnam market. Maybe you already learn, you already know the pros and cons, and you already know the know-how. Therefore, I do not want you experience the same clinical trial error like Sunny. Thì ATOZ thì nó chưa có mặt ở thị trường Việt Nam nha. Tại vì tôi không có muốn là khi mà tôi muốn là khi ATOZ đến là các bạn đã được huấn luyện thật là kỹ lưỡng rồi, để các bạn không phạm phải những cái sai lầm mà giống như tôi giai đoạn đầu đã phạm phải nữa. Thì bây giờ chúng ta cần phải phân biệt được là hẹp đó là hẹp của cái cung răng hay là hẹp của cái xương nền. Make the patient treatments more complicated. Thì cái hẹp của xương nền đó là nó sẽ là một cái điều trị nó khó khăn hơn. And MSc or other kinds of expanded tools. During the expansion or till the mid-palatal suture opening, the periodontal condition of targeted anchoring tooth will be worse. Thì chúng ta biết nếu mà chúng ta nới rộng mà có những cái thành phần tựa trên răng á, thì nếu cái tác dụng phụ, một trong những tác dụng phụ của nó là nó sẽ gây ra những cái thương tổn da chung ở trên những cái răng trụ. Because it is intuitable. It is quite easily calculated the amounts. However, in some cases, such as congenitally missed cases in first molar area or asymmetric patient, and some patient who has a different widths
especially in anterior and Thì chúng ta biết là posterior khi mà with mình so sánh cái chiều conditions, ngang của cái it cung has đằng some trên và cái cung đằng limitations. dưới ha, thì sử dụng cái chỉ số Therefore, YTI á, to để học cho overcome xây the á, thì limitation nó on this kind of có một số YTI những order, cái á mà first nó order không có thích hợp related lắm. laser arch width Ví dụ như ở đây khi mà chúng ta so sánh cái xương nền hàm trên và nền hàm dưới, mà ở những cái bệnh nhân như là bệnh nhân cắn ngược mất đối xứng, hay là do cái trục răng nghiêng, hoặc là do chỉ là bị phía trước, bị hẹp phía trước thôi mà không có bị hẹp phía sau chẳng hạn, thì những cái chỉ số đó của học trên xây nó không thể hiện được cái tình trạng đó trong cái chẩn đoán của mình. Cho nên BOS đã phát triển ra một cái cách khác để chúng ta xác định được cái sự bất hài hòa giữa chiều ngang của hàm trên và hàm dưới. Đó, chúng ta sẽ đo tất cả những cái số đo này toàn bộ cái cung răng, tức là cái đường mà nó đi qua cái tâm cản của tất cả các cái răng hàm trên và hàm dưới. Chúng ta nối lại và chúng ta so sánh cái chu vi của cái vòng cung đó, và chúng ta cũng có thể so sánh cái diện tích của cái vòng hai cái hình bán nguyệt đó, và chúng ta nhờ đó mà chúng ta xác định rõ ràng được là có cái sự hẹp của xương hàm trên hộc xương hay không, hay là có thể làm hẹp ở cái vùng nào hay không. Thì xin hai cái ca lâm sàng minh họa. Thì đầu tiên là chúng ta phải có 5 cái điểm mà chúng ta cần phải xem xét. Thì từ 5 cái điểm này á, chúng ta sẽ lựa chọn. Thứ nhất là chúng ta phải có cái chẩn đoán, là chúng ta phải có cái quyết định là chúng ta sẽ chọn cái răng nào ha. Rồi chúng ta sẽ có. Thì từ 4 cái bước ban đầu chúng ta sẽ đưa ra cái lựa chọn, chúng ta sẽ chọn cái khí cụ nào, và cuối cùng đó là chúng ta sẽ đi tới cái giai đoạn 5, đó là giai đoạn mà mình sẽ chỉnh hoàn tất và chỉnh chi tiết. The first case is anterior crowding and protrusions. However, it looks the normal divergent patterns. Có chen chúc và And nhô răng. severely Và ở đây chúng ta thấy là xương cái cung răng hàm trên thì rất là hẹp. And the patients, the skeletal condition was in the normal divergent pattern, của bệnh nhân là có thể là nói bệnh nhân có kiểu mặt trung bình. A little bit beyond the protrusion. However, the rib protrusion was not too high. Nhưng mà cái độ nhô của xương nó không có quá nhiều, mà chủ yếu là do răng và hẹp hàm trên và chen chúc rất là nhiều. Then maybe you will extract the premolar. Có phải ca này các bạn sẽ quyết định nhổ răng khối nhỏ hay không? Khi mà chúng ta sử dụng một cái phân tích của cái CR art form á, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là bệnh nhân chỉ có vùng hẹp hẹp ở cái phần phía trước mà thôi. Therefore, these patients need anterior expansion more. Cho nên ở đây khi mà chúng ta quyết định nông hàm của hàm trên đó là phải nông phía trước nhiều hơn nông phía sau. Đây là một cái chỉ định rất là tốt. Đây là lúc 3 tuần, 4 tháng và nông cái phía trước, còn nông phía sau. And CT's point distribution was like this. And let's evaluation. Please watch the vocal inclination of posteriors. ATOZ only made this kinds of root-term writing and CR archbone coordination with YTI improvements. This is what we wanted to achieve. How about this case? The multiple eruption failure patients and posterior open by patients. Yes, narrow archbone, however, the posterior width is changing and posterior open by with ankylosing tooth. Therefore, these patients show the skeleton class 1 and narrow maxillary width. In the CR archbone analysis, these patients showed totally narrow maxilla, especially for the posterior. This is conventional the MTD cases. Therefore, we decided to apply the ATOZ. As you can see, ATOZ without any assistance of anchored tooth, we can expand thoroughly.
And lower vertical control or tip-back control was done by C-tube anchorage. Please watch this. The unrighted end intrusion with the C-tube anchorage and aligned was well. The patient treatment was quite well. And we applied some attached the prosthetic restorative material. This is what happened. The compensated growing of mandible made this patient treatments more improved. And let's check out what happened to these patients. They totally expanded the maxilla, and please watch the CR arch bone changes. Yes, nice improvement. Then what we do for the size-specific expansion, anterior more expansion or totally expansion or posterior more expansions. Yes, ATOZ during the expansion period, activation period, we can control the width of anterior and posteriors like this. Once we activate, and then we use the Wenger flyer and we squeeze the posterior areas, and then we do secure with the wire or the quick flow, the resin materials. This is what we are doing for the size-specific expansions. This is what we achieved. For the anterior more expansions, we controlled the ATOZ during the treatments. And about the 70 or 75% of more expansion we could achieve. How about this patient? The totally bodily expansion needed cases, the similar but 3 millimeter of MPS opening we could find. Yes, this kind of size-specific expansion can be applied in the ATOZ cases. This is the charming point of ATOZ expansion, the spring expansion. Therefore, some cases, if we need the total expansion, then we do. Some cases, if we need anterior more expansion, we do. Some cases, if we need posterior more expansion, we do. This is really like the bicycles. Control of the bike is like the MSE or C expander with the Hilux type expander. The ATOZ is like the control of the bike. You can change the direction or you can change the way. The fourth topic is what are the exact difference in front of you. This is quite meaningful, quite interesting difference. In 27 years of female patients, ATOZ only do work like this. Sutural destruction osteogenesis gradually changing the patient's nasal maxillary complex conditions. The Seminar in Orthodontics 2024 issues was compared the C expander and ATOZ using convexity research. The MSC data is from the previous article. Quite interestingly, the zygomatic expansion amongst the palatal expansion, that means skeletal expansion, and dental expansion amount was like this. Let's compare more exactly. In cases of dental lip level, when we do activate the hybrid type expander, till mid-palatal suture opening, the encouraged tooth area is more wide. However, the ATOZ focused more about apical base areas, therefore skeletal expansion is similar or more. What we are doing for these patients, maybe some congresses I shared this information. However, when we performed the research about axial change and frontal change, maybe this case will be meaningful for you to understand. This patient is a depression disease, and this patient could feel difficulty
to chew in the side. She only eat on the right side and don't chew in the left side. Therefore, we found as a diagnosis, plan 3 and 2 with MTAD. But what happened for the patients, the occlusal relationship? Her target was like this: upper maxillary expansion, anterior retraction, upper molars unwriting, lower molars unwriting, and arch coordination. Molar unwriting is quite important with the arch coordination, and larger tongue and breasting habits. However, this patient is also TMD conditions. She could not wear the elastics, intermaxillary elastics supply. Yes, I really like to apply the MIØ or GIao. We apply usually the MIØ. However, intermaxillary elastics is a kind of critical issues in TMD patients. Therefore, we thought about what we can do for the patients without applying the intermaxillary elastics. Firstly, we decided to apply the ATOZ for the buccal inclination issue corrections. Therefore, ATOZ were applied for these patients for the 11 months. No 11 months of activation. Once we do continuously activate and we waited. The total treatment period was 18 months, 1.5 years. However, what we should do for the lower asymmetry inclined molars, we applied the BRC technique. Quite many Vietnam orthodontists already know. We applied the reverse curve of night time, it was lifted, and we hold with C-tube appliances. This is for patients. The patient was quite difficult to chew, and she had a TMD condition. However, we applied the BRC technique and asymmetric expansion. Asymmetric unwriting was done. That's what we achieved for the patients. Therefore, we applied the BRC technique for these patients. I hope, because this is a limited time presentations, I hope to share more information in the next September. Therefore, lower BRC technique we applied, and we waited for 1 year. No more anterior appliances than what we have achieved. 1.5 years, she could feel happily to chew food. We found gradual, the symmetrically unwrited, the angular change, improved angular change without intermaxillary elastics. And then we could find gradual change of the molar and upper conditions. This is what we do for the patients. The airway condition became better. And this patient also showed some nasal maxillary complexes, the anterior and downward movements. This is the 18 months of a patient's changes. Slight change of nasal maxillary complex. We think about the meaning of orthopedic change, especially for the class frequent patients. Already MSE groups showed us the articles of a treatment effect of displacements of nasal maxillary complex after expansion. They showed the 3-dimensional movement of nasal maxillary complex, especially downward and forward displacements. That caused the ATOZ expander orthopedic effect. We need some scientific evidence. Therefore, I'm so happy to share with you about pilot study result. Not many cases, however, we are gathering over 60 cases or 100 cases for the evaluation nowadays. We divided the group, the planned 3 cases, young groups, 18 young groups.
and 12 adult groups. And then we checked the amount of expansion in the mid-palatal suture and nasal maxillary complex, the positioning change evaluation we did. Then we found young group and adult group showed similar anterior and posterior mid-palatal suture opening. Therefore, young and adult group showed good looking in mid-palatal suture opening. And then, so interestingly, young patients and adult patients showed similar nasal maxillary complex change in sagittal points of view. This was quite interesting. And what we found, the buccal inclination change, young patients showed statistically significant more change in buccal inclination. How about these 11 years male patients, 4 months of ATOZ? These patients felt worse because of asymmetric buccal inclination and MTV. However, ATOZ expansion showed gradual the improvements of this kind of asymmetry, the buccal inclination. And how about these 18 years female patients? Yes, 1 year of ATOZ application and we extracted, made this possible. Apical base expansion was good for the correcting without worsening the periodontal condition of this. The final issue is what is the applicable age range for the ATOZ expansion. There are some doctors criticize to us, why do you apply the mixed dentition patients? Why you apply the skeletal anchorage to the mixed dentition patients? In the cases who have severe buccal-lingual inclination problem, maybe this is the target. Buccal-lingual inclination problem. If we do apply the banded type RP or hydrox expander in the young patient, yes, we can get a good result. However, if the target is only mid-palatal suture opening, maybe you can apply the conventional expander. But if you do think about nasal maxillary complex change or harmonious maxillary and mandibular basal arches, then I recommend you to apply this kind of ATOZ expanders. And especially some patients who has canine eruption path problems, instead of applying the surgical covering and changing the direction of canine, the ATOZ-assisted expansion will be the answer for some cases. And about nasal airway issues, we are on the progress of a big study, therefore I will not mention about this. How about these patients? 9 years female patient, ATOZ upper and lower tongue elevator and bioexercise only. 7 months of ATOZ expander made this like this. This is what we want to achieve from the young patients. How about this 9 years female patients? Interestingly, some changes in nasal airway conditions. We are collaborating with on 3D companies, 3D ONS program, on 3D program with the 3D ONS companies about 3D volumetric change of nasal airway issues after ATOZ expanders. How about these 15 years male patients? We used the upper ATOZ and lower BRC, gradual changes and some meaningful changes in nasal airway conditions. In these cases, we used only one ATOZ and no more appliances. 9 years female patients.
gradual expansion till 11 months, and retention without ATOZ 1 month. Maybe you can think that this patient showed high canine, what happened to this? This is the result. We applied the ATOZ in this period because she has MTD issues and canine erection path was not good. Only ATOZ and waited. Only ATOZ and waited. And then we can do second phase treatments with the bracket or the aligner, or we do not do anything for this patient. This is what we want to do. Use ATOZ for the patients like these complicated situations. I will do promise to you in the next time I will share more information about completed case correction. And I hope to see you in the next September in Ho Chi Minh City again. Okay, this is conclusion. What is the ideal marking? Target areas should be added to this area. What's the favorable design? Simple design and small size. How's the stability? Absolutely yes. How's the success rate? High success rate required. Expansion, indirect temporary, hybrid type can be used. This is the ideal marking. And I'm sure the ATOZ expander is another answer for you. This is an orthodontic appliance that can induce physiologically suture destruction osteogenesis at the midpallar suture due to its orthopedic spring-back property. Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly and get on with improving your other innovations. Please watch this. Yes, we are doing many trials to minimize the patient's endeavor or to minimize the possibility of orthodontic surgeries. The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do, from the Steve Jobs. I'm sure the guys you are here, we are proud to be orthodontists, and you are the leaders for the future orthodontics. Thank you for listening my presentation. Thank you. Thank you very much for your presentation. It's very useful for us. And we have